This is checkpoint 1. A couple of days ago it was completely destroyed by pro-Russia separatists, even though the ceasefire was in place, which is why a lot of the fighters here are very angry at the president for extending the ceasefire, because for them there hasn't been any ceasefire. Відбивалися від танків, танки підходили практично впритик до людей, до 15 метрів. Потім люди відійшли, тобто всі підрозділи наші відійшли в співпраці. На даний момент всі повернулися знову ж таки на цей блокпост. Як ви бачите, він повністю розбитий. Забрали своїх погибших товаришів і тепер несемо далі службу на цьому блокпосту. Огонь был настолько плотный, что местами мы просто не могли из-за окопов поднять голову. Из моего отделения погиб один человек. В этом бронетранспортере сгорели люди из 95-й бригады. Вот это перемирие, что оно нам дало? Оно нам ничего не дало, оно нам не дало ненужные жертвы и просто связало нам руки, мы даже не можем достойно, адекватно ответить. Это наша позиция, передовая. Когда танк шел, и так взрыв за взрывом, каждые 10 метров бах, бах, бах. Вот смуки летает, там голова лежала. И вот там вот кепка тоже вся в крови, видите, там кровь. А не страшно сюда возвращаться после такого разгрома? Не знаю, страх как-то тут. Страшно не после разгрома возвращаться смотреть на это все. Страшно, что будет дальше. То есть пока у нас большие сомнения по поводу боеспособности нашей армии. Вот это страшно. Страшно, что опять глупости генералов приведут к дальнейшим жертвам. А можно у вас задать... О, пошли туда. A few hours left until the end of the ceasefire. Ukrainian troops are still shooting and they're getting fired back on by the Russian separatists. It's been like this throughout the ceasefire. A lot of the troops here, because of this kind of a situation, have been very unhappy that there was a ceasefire put in place at all, because it meant that they couldn't shoot back until they were fired upon. Over a week of ceasefire, about a dozen Ukrainian soldiers have died just around Slovянськ. I'm not even speaking for the rest of the areas of eastern Ukraine. Сбили вертолет, и в нем погибло, по нашим данным, 4 человека с ОБСЕ и 3 человека с СБУ. Какое может быть перемирие? Это Словянск. До него 4 километра. Вот видно завод, да, который разбомбили. Подвальное строение, оттуда ведется огонь по нам, смена метов. А вот за время перемирия как-то утихло по сравнению с тем, как было раньше? Да нет, ничего, как было, так и есть, так и осталось. Обстрелы, постоянно обстрелы в течение недели. А как вы думаете, они смогут договориться с Россией или с боевиками о том, чтобы это все прекратить? А я считаю, что не надо договариваться. Почему нам Россия должна диктовать какие-то условия? Кто она такая? This is the scene of the retreat of the separatist forces from Slovянsk. This is the road to Kramatorsk, which heads further south to Donetsk, which is where they've moved to now. These are some burnt-out APCs, armored personnel carriers, that is, and there's bodies just strewn throughout here. Apparently, when the column was leaving, the Ukrainian forces were right on their tail. Part of the rebel forces left in a column. They burst out of Slovянsk and tried to get through a Ukrainian checkpoint that was here, but the column was completely annihilated. Now the question is, now that they've headed down to Donetsk, are they going to try to fortify and hold that city, which is the biggest city in eastern Ukraine and the third biggest city in the entire country, or
are they going to flee as well and try to head out to Russia, and then maybe this conflict could be over soon?